Akkam jirtu maatiin channel keenya marti keessanii guyyaa irraa keemistrii kutaa 9 unit 3 kan waliin ilaalu ta'a. Video kan under hojjenne chapter 2 yookaan unit 2 part 1 part 2 part 3 haga part 3 tti hojjenne lakkisne turre. Video sana kan inni ilaalle description jala argachuu dandeessu. So barnoota keenya tun eegaleen dura channel keenyaaf haaraa kan taatan subscribe gochuun akkasumallee like share gochuun dagatinaa isin jenna. Barnoonni keenya guyyaa irraa unit 3 structures of atom kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. So barnoota keenyatti yeroo dabarru atom jechuun maal akka ta'e as keessatti kan waliin ilaallu ta'a. Eenyufaatu jalqaba propose akka godhe karaa haaraa yookaan ammoo scientific wayidhaan eenyutu propose akka godhe kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. So the existence of atoms has been proposed since the time of early Indian and Greek philosophers. Jechi atomii jedhu bara kamidha kan inni proposed ta'e? Bara filosoofota yookaan immoo filosooferota Indiyaadhaaf Greekiin bara dhaloota Kiristoosiin dura bara 400 keessa proposed ta'e jechuudha. Maaltu proposed ta'e? Jechi atomii jedhu yookaan atomiin jalqaba yeroo jalqabaa fi kan inni proposed ta'e bara 400 yookaan immoo dhaloota Kiristoosiin dura bara 400 keessa filosooferota biyya Indiyaadhaa fi Greekiin proposed ta'e jechuudha. So who were a view of that atoms are the fundamental building blocks of matter jedhaniitu proposed godhan jechuudha. Maal jechuudha kuni? Atomiin the building block yookaan immoo it is the fundamental building blocks of matter jedhaniitu amanu turan jechuudha. Kana jechuun atomonni walitti dhufuudhaan yookaan immoo fakkeenyaaf akkuma mana tokko ijaaruudhaa fi mana tokko gaafa ijaarru blookiin nu barbaachisa. Blookiin walirratti dhufee ashawaa waan adda addaa simintoon kun walitti daddabalamee maal ijaaruu dandeenya? Mana ijaaruu dandeenya. Akkuma kana maaterii tokko yookaan maaterii tokko keessa maaltu jira jechuudha? Atomota gosa adda addaatu jira jechuudha. So atom is the fundamental building blocks of matter jechuudha. So according to them, the continued subdivisions of matter would ultimately yield atoms. Akka isaan yookaan akka yaada isaan jedhanitti atomiin maalidha? Continued subdivisions of matter jechuudha. Yookaan walitti fufaadha jechuudha. Maaltu atomii yookaan maateriin tokko walitti fufaadha. Atomiin maalidha? Kan adda jechuu hin dandeenye wanta ta'eef yookaan immoo atomii walitti dhufuudhaan maaterii gaafa argannu maaterii sana keessa maaltu jira jechuudha? Atomota gosa garaagaraatu jira jechuudha. So it is not further divisible jechuudha. Maaltu atomiin it is not further divisible kan qoqqoodamuu hin dandeenyedha jechuudha. So the word atom has been derived from Greek words. Jechi atomii jedhu maalirraa dhufe? Jecha biyya Greek irraa dhufe. The word Greek comes from or it is derived from Greek word atomos, which means uncuttable or non-divisible. Jecha Greek atomos jedhurraa dhufe. Atomos jechuun maal jechuudha? Uncuttable kan hin ciccinne yookaan continuous kan ta'e jechuudha. Or non-divisible yookaan adda bahuu kan hin dandeenye maal jedhame waamama? Atomii yookaan atomos jedhama jechuudha. So as keessatti wanta nu adda baasnee qabachuu qabnu tokko atomii jechuun maal jechuu akka ta'e, atomii jechuun jecha biyya Greek atomos jedhamu irraatii dhufe. Atomos jechuun immoo kan hin ciccinne yookaan immoo continuous yookaan walitti fufaa kan ta'e jechuudha. Bara 400 dura yookaan dhaloota Kiristoosiin dura bara 400 keessa jecha atomii jedhu yeroo jalqabaaf namoota biyya Indiyaa fi Greekiin maal ta'e proposed ta'e yookaan filosooferota biyya Indiyaa fi Greekiin yeroo jalqabaaf proposed
ta'e jechuudha. So atom means it is uncuttable or non-divisible jechuudha. So these earlier ideas were more mere speculations and there was no way to test them experimentally. So these ideas remained dormant a very long time. Yaadi kuni yeroo baay'eedhaaf ture jechuudha. Haga Juun Daalten dhufee jaarraa 19ffaa keessa ofiisaa bifa qorannoo ta'een first proposed utuu hin godhin dura yaadi kun akkuma kanaan itti fufe jechuudha. As keessatti yeroo jalqabaa bara filoosofaroonni Indiyaa fi Greek kun yeroo proposed yaada kana godhan experimentiidhaan wanta hojjetanii yookaan immoo yaaliidhaan wanta hojjetanii yaada kana proposed kan godhan miti jechuudha. Garuu John Dalton bara meeqa keessa bara 18 yaaliidhaan wanta bifa yaaliidhaan kan qindaa'e maal godhe yaaliidhaan hojjete waan hundumaa waa'ee kanaa yookaan waa'ee ateemii fuudheetu proposed godhe jechuudha. Maal jedhuudhaan proposed godhe Dalton atomic theory jechuudhaan proposed godhe jechuudha. So these ideas dormant yeroo baay'eedhaaf ture jedha. These ideas remained dormant for a very long time and were revived again by John Dalton beginning of 19th century in terms of atomic theory. So the atomic theory is first proposed in the firm of the John Dalton in 1880. Bara kana jechuudha. So bara 1818 proposed it. The theory is called John Dalton atomic theory jedhame waamama jechuudha. So the other topic is historical developments of atomic theories of matter. Seenaawwan yookaan atomic theory akkamitti develop akka ta'an seenaa isaanii maal akka ta'e kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. So toopikii kana keessatti eenyu namoota yookaan filoosofaroota iyyuufaatu waan kana develop akka godhan waliin ilaalla jechuudha. So all modern scientists accept the concepts of atom. Scientistoota yeroo ammaa kana hundi isaanii concept maal jedhu fudhataniiru jechuudha. Ateemii jedhu kana accept godhaniiru jechuudha yookaan fudhataniiru jechuudha. But when the concept of atom was first proposed about 2500 years ago, ancient philosophers lagged at this area. So yeroo garuu bara 2500 dura yeroo yaadi kun jalqaba proposed ta'e philosophers durii yookaan ancient philosophers maal ta'anidha hin kolfanidha. Lagged hin kolfanii. So maaliif akka kolfanis wanti ibsamee jiru. So it has always been difficult to convince people about the existence of things that are too small to see. So ateemiin akkuma beekamu wanta ciccituu hin dandeenyedha, indivisibiliidha akkasumallee yookaan baay'ee xixiqqoo wanta ta'edha jechuudha. So we will spend some time considering the evidence or observations that is concerning scientists of existence of atom. So ateemii yeroo baay'ee yookaan yaada kana karaa baay'eedhaan karaa evidensiiwwan adda addaadhaan yookaan observationii yookaan yaalii garaagaraadhaan saayintistoonni maal gochuu yaalanii namni jecha yookaan tiyoorii kanatti akka inni accept godhaniiru jechuudha. So the first one is indivisibly atom. Eenyu kan akkas jedhe indivisibly ateemii eenyudha kan proposed godhe maalirratti immoo hundaa'ee godhe kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. So Greek philosopher was emerged in early 6th century BS. Nama Greek philosophiidha. Namni kuni jaarraa 16ffaa keessa jaarraa 6ffaa keessa wanta kana proposed godhe jechuudha. So centered in the cities of Miletus on the Ionian coast in Asia Minor or now called Turkey. Biyya yeroo ammaa kana Turkey jedhamtee waamamtu yeroo durii Miletus on the Ionian coast yookaan immoo Asia durii Minor Asia xiqqoo jedhamtee kan waamamtu keessa nama jiraatu yeroo
salala jechuudha. So in the middle of 5th century, the ancient Greek philosophers Empedocles thought all materials are made up of 4 things. Maal jedha nama biyya Greek philosophy kanatu maal jedha Empedocles nama jedhamu kan nama Empedocles nama jedhamu kun maal jedhe maaterii yookaan maateriyaaliin hundumtiyyuu wanta afur irraatii uumaman jedhee amana yookaan immoo jedheetu haasaa ture jechuudha yookaan bara sana akkasitti maal godhe he thought all materials are made up of 4 things such as or these are earth, hail, water and fire. Warreen kana arfan irraati maal ta'a jedhee haasaa uumaman jedha. Maaltu maateriyaaliin hundumtiyyuu yookaan maateriin hundumtiyyuu kan isaan irraa uumaman wantoota afur irraati uumaman jedha. The first one is earth and the second one is hail and fire and as well as water. So Greek philosophy yookaan immoo philosophy biyya Greek kan ta'e Empedocles jaarraa jaaffaa keessa maal jedheetu propose godhe materialiin hundumti yookaan immoo all material is made up of 4 things jedhee propose godhe jechuudha. Sirriitti qabadhaa kan. Empedocles nama biyya isaadhaa yookaan Empedocles nama biyya Greek philosophy dha. Maal jedheetu Bayatemi kana propose godhe wanta afur irraati made up isa afur irraati dha jedhe jalqaba erziidha heerii water and fire kan inni irraa uuma lafa qilleensa bishaanii fi abidda irraati material hundumtiyyuu uumame jedheetu propose godhe jechuudha. So the other one is Plato. Plato is a student of Socrates and a teacher of Aristotle. Platon barata Socrates ture. He is a student of Socrates and a teacher of Aristotle. Barata eenyu ture? Platon ofiisaa barata Socrates ture. Akkasumallee barsiisaa eenyu ture? Aristotle ture jechuudha. So it is adopted the Empedocles theory and coined the term elements of describe for substances. So in Platon is akkasuma maal godhe jechuudha. Jecha Empedocles materialiin hundumtiyyuu wanta afur irraati uumaman kan jedhu kana isatti maal godhe adopt godhe jecha itti dabale wanta biraa dubbate jechuudha. So his successor Aristotle also adopted the concepts of 4 elements. Aristotle akkasuma yaada kanarratti adopt godhe jechuudha. So he introduced the idea that elements can be differentiated based on properties such as hot versus cold as well as wet versus dry. Isaan immoo Plato fi Aristotle maal jedhanii yaaduma inni jedhe kana yaada eenyu jedhe Empedocles jedhe kanarratti maal jedhaniitu ibsanii material yookaan atomii kan nuun addatti baasuu dandeenyu wanta tokko elementii tokko based on property yookaan amala isaan qaban irratti hundoofne adda baasuu dandeenya jedhaniitu propose godhan yookaan immoo yaada akkasitti dhiyeessan jechuudha. Fakkeenya yoo fudhanne ilaalle akkamitti fakkeenyaaf wanti tokko ho'aadha moo diilallaadha gogaadha moo jiidhaadha jenneetu kanarratti adda baasuu dandeenya jedhanii lafa kaa'an jechuudha. Eenyutu Plaatoo fi Aristotle kana jedhanii adda baasanii lafa kaa'an jechuudha. So the other one is Democritus bara 460 haga 370 dhaloota Kiristoosiin dura innis akkasuma Greek philosopher dha. Plaatoo fi Aristotle akkasuma Greek philosopher jechuudha. It is born in Abdera in north of Greece. Naannoo isaatti north of Greece itti dhalate. Eenyutu Democritus immoo eessatti dhalate?
north of Greece itti dhalate akkasuma illee filoosofiirii yookaan filoosofeera Greek keessaa nama tokkodha bara 460 gadi 370 dhaloota Kiristoos duradha jechuudha. So it is a student of Lysippus. Barataa eenyudhaan immoo barataa Lysippus ture jechuudha. Eenyutu Democritus was a student of Lysippus who proposed the atomic theories of matter. Lysippus immoo mal proposed godhe atomic theories of matter mal godheera proposed godheera jechuudha. So however there is a little documentation on the philosophy of Lysippus. So it was a Democritus who elaborated extensive works on his theories on the atomic structures of physical world of the universe and the void of spaces. So akka yaada kanaatti immoo Democritus maal jedheetu amana ture. Atoomonni yookaan atoomiin kamiyyuu indivisibly fi indestructibly dha jedheetu amana ture jechuudha. So akkuma beekamu Democritus philosophy baay'ee cimaa yookaan the greatest pioneer of physics and chemistry jedhamee jaarraa 1920 keessa nama leellifamaa turedha. Akkasuma illee barsiisaa ture inni barsiisaa maalii ture? Barsiisaa structures of matter yookaan immoo waa'ee caasaa matter kan nama barsiisaa turedha jechuudha. Akkasuma saayintistii baay'ee cimaa addunyaa kanarratti beekamaa turedha jechuudha. So Democritus yeroo dubbatu the theory of atomism which held to believe that indivisible and indestructible atoms are basic components of all matter in the universe jedheetu ibsa jechuudha. So akka Democritusitti atomonni maalidha? Indivisible jechuudha. So indivisible and indestructible. Akkasuma illee the basic components of all matter in the universe. Universe kanarratti komponentoota hunda isaaniif basic kan ta'e maalidha? Atomidha jechuudha. Kanaafiyyuu according to Democritus, atom is indivisibly and indestructibly jechuudha. So the word atom is derived from Greek word atomos meaning indivisible jedheetu lafa ka'a jechuudha. Eenyutu Democritus akkasitti lafa ka'a jechuudha. Tokkoffaa irratti kan eenyu ilaalle kan atom is indivisibly kan jedhee lafa kaa'e eenyudha? Democritusdha. Nama biyya eessaadha? Greek yommuu ta'u nama biyya Greek gaafa ta'u maal jedheetu lafa kaa'e? Atomiin hundumtiyyuu yookaan all materials are made up of four things jedheetu lafa kaa'e jechuudha. Eenyutu? Democritus jechuudha. So Democritus akkas jedhee lafa kaa'e maal irraa uumaman jedhe? Water, air fi earth and fire irraatii uumaman jechuudha jedhee lafa kaa'e. Yaaduma kanatti fufuudhaan Plato of Aristotle illee itti fufanii maal jedhanii? We differentiate it based on kan nuti ittiin adda baasuu dandeenyu based on properties jedhanii lafa kaa'an. For example, hot versus cold, wet versus dry jedhaniitu lafa kaa'anii. Akkasuma illee Democritus maal jedhee ibse? Innis lammii biyya filoosoferii biyya Greek yommuu ta'u barataa Lysippus ture. Akkasuma illee jaarraa 1920 keessa the greatest pioneers of physics and chemistry yookaan chemistry jedhameetu nama leellifamaa turedha jechuudha. So inni immoo maal jedhee lafa kaa'e? Atom is indivisibly and indestructible jedheetu lafa kaa'ee jechuudha. Eenyutu? Democritus. So this is the history of the history developments of atomic theory jechuudha. So fakkii marraa akka mul'atu asirraa mul'atu kuni Democritusdha. So this is Democritus and this is Lysippus. Lysippus jedhama jechuudha. Inni kuni Lysippusdha. So Democritus immoo barataa eenyu ture hin jedhe sila?
barata Lucippes ture jechuudha. So exercise 3.1. The first question is give the correct answer for the following equations. So the first question, according to the Greek philosophers in Democritus, what are the 4 elements that all materials are made up of? Akkuma sila ibsaa turre jechuudha. Filoosofaroota Greek keessaa yookaan filoosofaroota Greek keessaa inni tokko Democritus nama tokkodha. Akka yaada isaatti maal jedhe atom is indivisible jedhe wanta afurraatti hundaa'uudhaan jechuudha. Yookaan immoo all materials is made up of 4 things jedhe kaa'eera. So the first one is tokkoffaan maal jechuudha? Fairyidha. Fairy jechuun fairyidha. Fire yookaan abidda isa jennu jechuudha. Kan biraan weeteridha. Wanta afurraatti uumame. Kan biraan maalidha jechuudha? Earth. Kan biraan fire, weather, earth, airidha jechuudha. Qilleensa irraatidha. Inni afuraffaan air. So according to the Greek philosophers in Democritus, the 4 elements or material is made up from fire, water, earth, and air. So wantoota kanarraati dhufan jechuudha. Maaltu atoomonni yookaan materiaaliin hundumtiyyuu wanta afurraati uumaman kan jedhee lafa kaa'e filoosofarii biyya Greek in Democritus nama jedhamudha. Wantoonni arfan inni lafa kaa'e sunis fairy abidda jechuudha. Weeterii bishaan akkasumallee eerzi lafaa fi air qilleensa irraatii uumaman jedheetu lafa kaa'e jechuudha. So the second equation is what is the contributions of Plato and Aristotle to the atomic theory? So contribution in Plato of Aristotle isaan godhan immoo maalidha? Yaada Democritus irratti hundaa'uudhaan maal jedhanii atoomota maaliin yookaan immoo wanna tokko kan nuti ittiin adda baasuu dandeenyu it is depend on what properties jedhanii lafa kaa'an jechuudha. Depend on properties. Based on properties. For example, hot versus cold jedhaniitu cold. Akkasumallee wet versus dry jedhanii lafa kaa'an jechuudha. Isaan immoo akka kanaan lafa kaa'an jechuudha. So yaadi isaan ibsanii Plato fi Aristotle maal jedhani? Yaadan Democritus kanarratti accept gochuudha yookaan isuma fudhachuudhaan itti fufanii maal jedhani? Wanta tokko yookaan maatirii tokko kan ittiin adda baasuu dandeenyu propertii isaa irratti hundoofnee adda baasuu dandeenya jedhanii lafa kaa'an jechuudha. Fakkeenyaaf wanti tokko hootiidha moo koolliidha? Ho'aadha moo diilallaadha? Gogaa moo jiidhaadha jennee akka kanaan adda baasuu dandeenya jedhaniitu proposed godhan jechuudha. So the other topic is the Greek concept is about atoms or atoms. So topic in nattaan waa'ee atoomsii Greek concept yookaan atoms jechuun maal akka ta'e kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. So about 2,500 years ago, early Greek philosophers believed the entire universe was a single hug and entity jedhanii haasoo turan jechuudha. Bara kam waggaa 2,500 dura filosofaroonni biyya Greek maal jedhanii amanu? Universe was a single hug and entity jedhaniitu amanu turan jechuudha. Universiin maalidha jedhanii amanu? Singilii yookaan qofa kan dabiliin taane hagi entitiidha
akkasumallee entity yookaan haagiidha jedhaniitu amanu turan jechuudha. So in other words everything was one. So kara biraa maal jechuudha, waan hundumtiyyuu tokkodha jedhaniitu amanu turan jechuudha. So they believed that all objects, all matter and all substances are connected a single big unchangeable thing. So akka yaada isaaniitti kan isaan amanaa turani objectiin kamiyyuu yookaan maateriin kamiyyuu akkasumallee substansiin kamiyyuu connect kan isaan walitti ta'anii single big yookaan unchangeable thingidhaanidha yookaan immoo wanteen waanii ta'an single warri ta'an kun connect walitti ta'uudhaani maaterii akkasumallee substansii akkasuma objectii kamiyyuu uumuu danda'u jedhaniitu amanu jechuudha. So around 440 Leucippus bara 440 keessa Leucippus maal jedha originated the atom concepts. So inni immoo bara 440 dhaloota Kiristoosiin dura Leucippus maal jedha waa'ee ateemii konseptii waa'ee ateemii originate godhe jechuudha yookaan immoo develop godhe jechuudha. So he and his pupil Democritus in 460 up to 371 BS refined and extended the future years. So the work of Leucippus and Democritus was further developed by Epicurus in 341 up to 270 BS, who made his idea more generally known. So Democritus akkuma sila dubbanne Democritus barataa eenyu ture Leucippus ture. Haa ta'u malee Democritus fi Leucippus waliin yaada kana utuma barataa ta'ee jiru develop godhani garuu irra caalaatti yaadi kun akka fudhatama argatu kan godhe yaada eenyudha yaada Epicurus nama jedhamu bara 341 haga 270 jechuudha. So he's more generally what known jechuudha yeroo jalqabaa. So there are 5 major points in the atomic idea. Major uta shantu jira kana jalatti point main point warra ta'an major point warra ta'an waa'ee atomic theory irratti meeqatu jira ja'atu jira jechuudha. So the first one is all matter is composed of atoms which are bits of to matter to small to bits. So matter hundumtiyyuu maalirraati composed ta'an jedha atom irraa composed ta'anidha which is not bits to akkasumallee arguu hin dandeenyu isa baay'ee xixiqqoo warra ta'anidha jedhaniitu proposed godhan jechuudha. So these atoms cannot be further split into smaller portions. So atomiin kun maal hin ta'u cannot be split adda bahuun danda'u jechuudha into what smaller portions. So Democritus reasoned that if matter could be infinitely divided it was also subjected to complete disintegration to form the never be put together jedheetu lafa kaa'e jechuudha. Sababni isaa maaterii yeroo iddoo baay'eetti divided ta'u yookaan iddoo baay'eetti ciccitu maal ta'uu hin danda'u disintegration yookaan immoo completely disintegrate ta'uu hin danda'u jedheetu amana jechuudha. So in Greek the prefix means not and the word tomos means cut. So A means not jechuudha akka atomos jechuudha atom jechuun jecha Greek atomos irraa dhufe een isheen kun isheen jalqaba maal bakka buuti not kan jettu irraa dhufte jechuudha. And the other word Thomas means not yookaan cut jechuudha. So yeroo barreessinu sila yoo argitaniitu ta'e akkamitti barraa'ee jira atomas kan jedhu een achirraa irraatii fagaatee jira jechuudha. Akka kanaatti barraa'ee jira Thomas. So isheen kun maal jechuudha not jechuudha. So not akka biyya afaan biyya Giriikitti isheen kun not yeroo ta'u Thomas means cut. So walumaa gala maal jechuudha atomas
means not cut jechuudha. So our word atom therefore comes from atomus, a Greek word meaning uncuttable jechuudha. So as we know, the word atomus comes from a Greek word, so the meaning is not cuttable or uncuttable jechuudha. So kan isaan propose godhan jalqabaa keessaati all matter is composed of atoms. Maateriin hundumtiyyuu atoomirraa composed ta'an jedhanii barreessan jechuudha. Akkasumallee which are bits of matter too small to be seen. So jalqabarratti Democritus fa'aa propose kan godhan keessaa kanadha jechuudha. So the second one is there is a void which is an empty space between atoms. So kan biraa maal jedhani void yookaan empty space ni jiraata jedhaniitu amanu turani jechuudha. Inni lammaffaan akkasidha. So Leucippus believed in the existence of an empty space between atoms. Empty space jira jedheetu kan amanu Leucippus ni amana ture jechuudha. They have an empty space in atoms jedheetu amana ture jechuudha. So given that all matter is composed of atoms, then all changes must be as a result of the movements of atoms. So maal jedha Leucippus maateriin hundumtiyyuu atoomii irraati composed ta'anii akkasumallee cheenjiin uumamu yookaan jijjiiramni uumamu hundumti isaayyuu sababa maalidha? Atomiin move yookaan bakka isaati gaafa atomiin socho'u cheenjii yookaan jijjiiramni ni uumama jedheetu amana ture jechuudha. So according to Leucippus, all matter is composed from atoms, as well as if the matter is changed, it is as a result of movements of atom jedheetu lafa kaa'aa jechuudha. So however, to move there must be void. So atomiin tokko bakka isaadhaaf socho'uuf maal qabaachuu qaba? Voidiin jiraachuu qaba. So a space interlinked matter solely which atoms can move from place to place. Atomiin tokko bakka isaa fi yookaan bakka bakkatti socho'uudhaaf maal qabaachuu qaba? Empty space yookaan immoo voidiin jiraachuu qaba jechuudha. Empty space jechuun bakki duwwaa yookaan space wayii jiraachuu qaba jechuudha. So the problem with the assumption is if there is an interleaved void space between atoms, then what held two atoms together? So this is a big question. Atomiin tokko bakka isaatiif ni socho'a jedhame yoo amaname garuu akka yaada kanaatti baay'ee kan gaaffii uume maalidha? Atomota gidduu void yookaan empty space yoo jiraate atomota kana kan walitti qabee deemu maalidha jedhaniitu gaaffii kaasu turan jechuudha. Eenyutu? Leucippus fi Democritus. So Leucippus and Democritus did not answer this question. Kanaafiyyuu gaaffii kanaa fi Leucippus fi Democritus gaaffii kana hin deebisne jechuudha. Maal jedhanii garuu atomiin bakka bakkatti yookaan move gochuudhaa fi space yookaan empty space yookaan void ni jira jedhanii haasa'anii. So yoo jiraate if there is interleaved or void space between atoms, then what held together? So this is a big question. In deebisne jechuudha. Sirriima yeroo ilaallu atomii fi atomii gidduu yookaan maaterii gidduu void space yookaan space yoo jiraate yookaan empty space yoo jiraate atomota kana maaltu walitti qabee deema yookaan immoo held together kan godhee jiru kamidha jennee yoo ilaalle hin ibsine jechuudha. Isaaniyyuu ofii isaanii gaaffii gaafataman kanaaf iyyuu deebii isaa hin laanne jechuudha. Eenyutu? Leucippus fi Democritus deebii kanaaf hin laanne jechuudha. So the third one is atoms are completely solid. Atomiin maalidha jedhanii completely solid yookaan immoo jajjaboodha jedhaniitu lafa kaa'an jechuudha. Eenyutu? Democritus fi Leucippus jechuudha. So this means that there can be no void inside an atom itself. No half void.
So an atom would be subjected to changes from outside and could distinguish or otherwise. So then it would not be an atom. So akka yaada isaaniitti maal jedhanii ibsanii ateemiin completely maalidha solididha jechuudha. Liquidimini gaazimini maalidha jechuudha solididha jedhaniitu lafa kaan jechuudha. Eenyufaatu Leucippus Democritus. So the fourth one is atoms are homogeneous with non-internal structure. So ateemiin maalidha homogeneous yookaan immoo the same jechuudha. Homo means the same. Kanaafiyyuu ateemiin maal jedhanii lafa kaanii homogeneous dha. Yeroo kam internal structure yookaan structure keessa yeroo qabaatu yeroo hin qabaanne jechuudha. No internal with no internal structure. So the absolute solidity of the atoms also leads to the notion the atoms are homogeneous. So solidity yeroo ta'u absolutely solidity yeroo ta'u ateemiin maal jedhanii kaani homogeneous jedhan. So the same all of the ways through. So another way to express this is that atom would have no internal structure. So according to Leucippus and the Democritus, atom is homogeneous with what? No internal structure, as well as atom is completely solid. So the fifth one is, or the last one is, atoms are different in size and shapes as well as in weight. So kan biraawwantu isaan kaan atoomiin kan isaan ittiin adda ta'an karaa saayizii isaanii yookaan karaa sheepii yookaan immoo weeyitii isaanii boca isaanii ulfaatinaa fi saayizii isaanii irratti hundaa'uudhaan atoomota adda baasuu dandeenyanii lafa kaan jechuudha. So Democritus reasoned that changes occur when many atoms are known as atoms. So in object we reconnected or recombined different ways. Democritus maal jedha atoomonni baay'een isaanii yeroo reconnect yookaan recombined ta'anii different karaa garaa garaadhaani saayizii yookaan sheepii yookaan weeyitii isaan irratti hundaa'uudhaan adda ni baafna jedheetu lafa kaa'achuudha. So Democritus even extended his theory or this theory suggesting that were different varieties of atoms or atoms with different shapes, sizes and masses. So the generally accepted more atomic model of Democritus is called solid sphere jedhameetu waamama jechuudha. Kanarratti hundaa'uudhaan walumaa gala yaada isaan ateemii differentiidha karaa maasii isaanii yookaan weeyitii isaanii akkasumallee karaa saayizii fi sheepii isaaniidha adda baasuu dandeenya yookaan immoo addadha. Kanarratti hundaa'uudhaan atoomota adda baasuu dandeenya jedhanii Democritus yaada ni dhiyeessa irratti. Atomic model of Democritus sun maal jedhame waamama? The solid or the solid sphere jedhameetu waamama jechuudha. So Democritus fi Leucippus wantoota meeqa lafa kaa'anii? Wantoota 5 lafa kaa'an jechuudha. The 5 major points of atomic area. So fakkeenyaaf barsiisaan keessanii write the 5 major points of their atomic area yoo jedhee isin gaafate salphaatti wanti si gaafatan yaada kana eenyu barreesse? Leucippus Democritus barreesse. Democritus immoo akkam barataa eenyu ture? Leucippus ture. So tokkoffaa irratti kan isin barreessan all matter is composed of atoms. Salphaamatti yookaan yoo barreessitan ni gaa akkasumallee there is or all atoms is have empty space between atoms jettanii barreessuu dandeessu. Sadaffaan atoms are completely solid. The fourth one is atoms are homogeneous with non-internal structure as well as atoms are different in sizes and shapes as well as weight jettanii lafa kaa'uu dandeessu jechuudha. So however, since Aristotle and other prominent thinkers of time strongly opposed their idea of the atom
their theory was disregarded and essentially buried until in 60th and 70th centuries. So in time Lavoisier or Antonio Lavoisier's innovative in 80th centuries. Yaadi isaanii kun kan Lucipesiif kan Democritus amma jaarraa 16ffaaf 17ffaa akkasumallee Aristotle faa kun maal godhaa turanii yaada kana disregard gochaa turan jechuudha. So jaarraa 18ffaa keessa Antonio Lavoisier namichi jedhamu Antonio Lavoisier namni jedhamu maal godhaa experimental irratti yookaan immoo yaada irratti kan hundaa'e develop godha jechuudha. So when substance is burned, there is no gain or loss of weight. Jedhetu actually. So in the burning process, proving that when substance is burned, eenyutu akka isa ibsa Antonio Lavoisier jechuudha. So Antonio Lavoisier is established the science of modern chemistry, which gained greater acceptance. So science modern chemistry jedhamu maal godhe develop godhe jechuudha yookaan immoo established godhe. So which means gained or greater acceptance argate jechuudha. Namichi kun kitaaba kana yeroo develop godhetti yookaan established godhetti acceptance yookaan fudhatama guddaa argate jechuudha. So this is because the efforts of John Dalton, who modernized the ancient Greek ideas of element, atom, compound and molecule. So sababni isaas bu'aabii yeroo sana yookaan John Dalton kanaan dura kan warra ancient Greek sana modernize godhe irratti Lavoisier gaafa hojjete jedhu fudhatama guddaa argate jechuudha. So Dalton also provided a means of explaining chemical reactions in quantitative terms. So quantitative termiidhaan maal godhe develop godhe jechuudha. Eenyutu John Dalton. So the other topic is drawbacks of the early Greek philosophers. Drawback yookaan kan isaan kanaan dura warri Greek philosopheroonni draw godhan kan ilaalatu ta'a jechuudha. So the early Greek philosophers tried to understand the nature of world through reason and logic. Philosopheroonni Greek durii wanta tokko kan isaanitti yookaan uumama tokko understand ittiin godhanii karaa kameraa reasonii yookaan loojikiidhaanidha jechuudha. Karaa loojikii loojik jechuun thinking baay'ee yaaduudhaan reasonii akkasumallee reason sababa tokkoon wanta tokko uumama tokko maal godhaa turanii understand gochaa turan jechuudha. But not through experimental observation. Garuu maali miti ture experimentii yookaan yaadiidhaan kan hundaa'e hin turre jechuudha. Maaltu drawbackiin yookaan free Greek philosopheroonni dur yeroo wanta tokko qoratan kan isaan ittiin qoratan loogically fi reasonably wanta ta'e tokkoonidha jechuudha kan isaan qorannoo gaggeessan. Garuu maal irratti kan hundaa'e miti qorannoon isaanii experimentiidhaan miti jechuudha yookaan observation irratti kan hundaa'e miti jechuudha. So as a result they had someone or some very thought-provoking ideas, but they felt no need to justify their ideas based on life experiences. So yaada isaanii eessaa turan sana akkasumattidha jechuudha. Namni justify gootee yookaan immoo wanta itti mirkaneeffattu tokko hin jiru ture jechuudha. So in a lot of ways you can think of Greek philosophers as being all thought and no action. It is truly amazing how much they achieved using their minds. So sammuu isaanii fayyadamuudhaan achieved gochuun isaanii dandeettii isaanii akka kanaan intinaa ta'u ibsuun isaanii baay'ee kan nama ajab jechisiisu ture jechuudha. Garuu but because they never performed any experiments they missed or rejected a lot of discovery. So sababa experimentii irratti hin hundoofne yookaan bifa ammayyaa yookaan scientific method irratti kan hin hundoofne wanta ta'eef yaaliin isaanii baay'eensa maal ta'eera jedha missed yookaan reject jalaa ta'eera jechuudha. So Greek philosophers dismissed
Democritus theory entirely, sadly, it took over 2 millennia before the theories of atoms or atoms as they are known today was fully appreciated. So, waluma galatti Greek philosopheronni Greek durii maal godhu turani waan hundumaa kan isaan ittiin understand godhan loojikii yookaan reasonii irratti hundaa'uudhaanidha. Garuu yaaliin isaanii kan isaan godhaa turan waan hundumtu proof wanta isaan godhaa turan experimentii fi observationii irratti kan hin hundoofne ture. Haa ta'u malee yeroo yaalii isaan hojjetaa turan kun baay'een isaa sababa experimentii yookaan wanta isaan hojjetan sun justify wanta ittiin gochuu danda'amu waan hin jirreef yookaan wanta ittiin mirkaneeffamu karaa yaaliidhaan waan hin jirreef maal ta'a ture jechuudha. Yaaliin isaanii yookaan disclaimer isaanii baay'ee jalaatii reject yookaan miisitti ta'a ture jechuudha. So this is all about developments of atoms. So barnooti keenya kana har'aasuma irratti xumura torbee barnoota yookaan tooppikii itti aanutti itti fufnaan dhagaan tura.